उससे घर पर रहने के लिए कहा गया है। उससे घर पर रहने के लिए कहा गया है। He has been told to stay at home. 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 मुझे 6 बजे तक ऑफिस में ही रहना है। मुझे 6 बजे तक ऑफिस में ही रहना है। I have to stay in office till 6 o'clock. I have to stay in office till 6 o'clock. I have to stay in office till 6 o'clock. I have to stay in office till 6 o'clock. वह इस वक्त ऑफिस में नहीं होना चाहिए। वह इस वक्त ऑफिस में नहीं होना चाहिए। He shouldn't be in the office at the moment. He shouldn't be in the office at the moment. He shouldn't be in the office at the moment. उसे नौकरी से क्यों निकाला गया? उसे नौकरी से क्यों निकाला गया? Why was he fired from the job? 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 बच्चों को स्कूल में खिलौने दिए गए। बच्चों को स्कूल में खिलौने दिए गए। The kids were given toys at school. The kids were given toys at school. The kids were given toys at school. आपसे पुलिस के द्वारा पूछताछ की जानी है। आपसे पुलिस के द्वारा पूछताछ की जानी है। You are to be interrogated by the police. 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 उससे पकड़े जाने का डर था। उससे पकड़े जाने का डर था। He was scared of being caught. 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 कभी कभी स्वार्थी होना उचित है। कभी कभी स्वार्थी होना उचित है। Being selfish at times is fair. 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 इस वक्त घर पर होना मेरे लिए जरूरी है। इस वक्त घर पर होना मेरे लिए जरूरी है। I need to be at home right now.
I need to be at home right now. I need to be at home right now. I need to be at home right now. मैं आपसे मिलने को बेताब हो रहा हूँ. मैं आपसे मिलने को बेताब हो रहा हूँ. I am being impatient to meet you. I am being impatient to meet you. I am being impatient to meet you. मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं. मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं. It has been 3 years to my marriage. It has been 3 years to my marriage. It has been 3 years to my marriage. एक शिक्षक होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है. एक शिक्षक होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है. Being a teacher, it's my duty. Being a teacher, it's my duty. Being a teacher, it's my duty. वह घर पर रहना पसंद करता है. वह घर पर रहना पसंद करता है. He likes to stay at home. 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 घर पर होने की वजह से मैं आपसे मिल पाया. घर पर होने की वजह से मैं आपसे मिल पाया. Being at home, I could meet you. 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 युद्ध में मारे जाने की क्या संभावना है? युद्ध में मारे जाने की क्या संभावना है? What are the chances of being killed in the war? What are the chances of being killed in the war? What are the chances of being killed in the war? What are the chances of being killed in the war?